Okay, Pute. Good evening, all of you. I think you all can hear me, no? හැමෝටම ඇහෙනව නේද? Yes, teacher. Yes, madam. Okay. Today we are going to start new topic. It is write down the topic types of numbers. Types of numbers. Types of numbers and number patterns. Okay, types of numbers and number patterns. This is your 14th lesson. Okay, in your textbook, it's your 14th lesson. Okay, in this lesson, what we are going to learn is the name which are given for the numbers which represent a special characteristic. Okay, in grade 6, actually, you are learning about the words which are related to the maths. Okay, maths related වචන තමයි මේ grade 6 වල ඔයගොල්ලෝ වැඩිපුරම ඉගෙන ගන්නෙ. එතකොට මෙතනදී අද අපි ඉගෙන ගන්න යනවා numbers ටිකක් දුන්නහම එයාගේ characteristics අනුව එයාට ඒගොල්ලෝ වෙන වෙන විදිහ සහ ඒවට තියෙන නම් මොනවද සහ මොනවද number patterns තියන්නේ number patterns වලට මොනවද දෙන නම් කියලා. හරිද? Okay, the first type of number that we are going to learn is even numbers. Okay, even numbers. ඔයාලා අහලා ඇති මේක සිංහලෙන් නම් ඉරට්ට සංඛ්‍යා කියලා ඔයගොල්ලෝ grade 5 වලදී සමහරක් විට ඇහිලත් ඇති. ඉරට්ට සංඛ්‍යා. Even numbers. What are the even numbers? Even numbers are the numbers which are divisible by 2. Okay, even numbers are the numbers which are divisible by 2. What is mean by divisible? We did the divisibility rules, no? අපි divisibility rules ගැන ඉගෙන ගත්තා. Divisible means if particular number is divided by a number, then if the remainder is 0, then we can say it is divisible by second number. Okay, that we divide. Okay, අපි බෙදපු number එක. දැන් හිතන්නකෝ I divide 16 by 2. Okay, then I use long division method. Then it is 8. How many 2's are there for 16? It's 8. 8 into 2, 16. Remainder is 0. Okay, then now remainder is 0, so I can say that 16 is divisible by 2. 16 දෙකෙන් බෙදෙනවා. නැත්නම් බෙදේ කියලා කියනවා. හරිද? එතකොට divisible means when we divide particular number by another number, then if the remainder is 0, then it is called that number is divisible by 2. So no, second number. Okay, then write down even numbers are the numbers which are divisible by 2 are called even numbers. Okay, then even numbers, for example, 0 also divisible by 2. Okay, after we divide 0 by 2, answer is 0. There's no value for 2. ඒ කියන්නේ බිංදුව දෙකෙන් බෙද බිංදුවට දෙකේ ඒවා බිංදුවයි. බිංදුවරක් දෙක බිංදුවයි. ඉතිරිය මොකද්ද? බිංදුවයි. එහෙනම් බිංදුවක් දෙකෙන් බෙදෙනවා. හරිද? Then remember that
0 is also an even number. Then 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Okay. Now there's a special thing that you can identify in the even numbers. Okay. Here look at, this is 0, 2, 4, 6, 8. 0, 2, 4, 6, 8. 0, 2, 4, 6, 8, 0. Okay, there's a pattern. What is this pattern is? You can identify even number by looking at the last digit of a particular number. If it is 0, 2, 4, 6, or 8, then they are called that even number. Okay, even number එකක් කියලා කියන්නේ the numbers which are divisible. Then we know that how we identify the numbers which are divisible by 2. How? If the last digit is 2 or 0, 2, 4, 6 or 8, they are called the numbers which are divisible by 2, or they are called as multiples of 2. Okay, then those are called even numbers. ඒවට කියන විශේෂ නමක් තමයි even numbers. Okay, is it clear? පැහැදිලිද? Okay, then write down all these. මේ ටික ලියා ගන්නකො. Okay, පුතේ, have you finished with the writing? ලියලා ඉවරද? Yes, teacher. Yes, madam. Okay, then shall we move to the next type of numbers? They are odd numbers. Odd numbers. That means ඔත්තේ සංඛ්‍යා කියලා කියනවා සිංහලෙන්. ඕගොල්ලන්ට මේ වචන ඇහිලත් ඇති. ඔත්තේ සංඛ්‍යා. හරිද? Numbers which are not divisible by 2 are called odd numbers. Okay? Numbers which are not divisible by 2 are called odd numbers. Are called odd numbers. Then what are the examples for odd numbers?
Example 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31. Okay. And also we can call this one odd numbers කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම definition එකකුත් තියෙනවා. ඒකත් හරි ප්‍රශ්නයක් නෑ. The numbers where which have, okay, numbers which have 1 as the remainder after divided by 2. Okay, දෙකෙන් බෙදුවාම එකක් ඉතිරි වෙන සංඛ්‍යා කියලා කියන්න පුළුවන්. හරිද? කොහොමත් දෙකෙන් බෙදුවාම ඕනෙම ඔත්ති සංඛ්‍යාවක් ගත්තොත් දෙකෙන් බෙදුවාම ඉතිරිය 1යි. එහෙම කියන්නත් පුළුවන්. හරිද? ඔයාලා දැනට මේක දැනගත්තාම ඇති. The numbers which have remainder as 1 after dividing 2 also called the odd numbers. Okay. That is about the odd numbers. Then after, let's identify another type of numbers. They are called prime numbers. Okay. What are the prime numbers? Prime numbers are numbers which have only two factors. Okay. Or we can say that the numbers which are divisible by only one and itself. Okay. Both definitions are used to call prime numbers. Okay, prime numbers අඳුර ගන්න අපි ඔය definitions දෙකම use කරනවා. Have you finished with the writing? ඔයාලා මේක ලියලා ඉවරද? No, madam. Okay, write down හරියට. මම ලියා ගන්නකො. Finish, madam. Have all of Finish, you madam. finished? හැමෝම ඉවරද? Okay. Then next type of numbers, they are the prime numbers. Prime numbers. Let's write the two definitions of prime numbers. Okay. The numbers which have only two factors are called prime factors.
sorry, prime numbers. Okay? Prime numbers. Or the other way, oh, මෙහෙමත් කියනවා. මේ දෙකම එකයි හරිද? The numbers which are divisible by only one and itself are called prime factors, prime numbers. හරිද? Prime numbers කියලා කියනවා. හරි, definitions දෙක ලියා ගන්න. I will explain how we identify prime numbers. Finish, madam. Have all of you finished with the writing? මෝමි වලද? Yes, madam. Yes, madam. හරි. මම ඉරස් කරන්නද එහෙනම්? Okay. Then let's see how we identify prime numbers. Okay, prime numbers අපි අඳුරගන්න. දැන් මම කියවනේ දැන් ඔන්න මම numbers ටිකක් ලියනවා මෙහෙම. 1 2 3 4 5 6. Okay? ඔන්න මම numbers ටිකක් ලියනවා. දැන් බලන්න පුතේ එක ගත්තාම if we consider 1 can be divided by 1 and the itself also 1. එක එකෙන් බෙදෙනවා සහ ඒම සංඛ්‍යාව කියනත් එකමයි. එහෙමනම් අපි එක ගන්නෙ නෑ ප්‍රයිම් නම්බර් එකක්වත් ඒක නොවන කෙනා විදිහටවත් ගන්න නෑ. හරිද? දෙක ගන්න බලන්න. It has two factors. What are they? They are 1 and 2 because we can divide 2 by 1, 2 by 2. 1 and itself. 3. It is also 1 and itself. But 4 can be divided by 1, 2 and 4. There is another extra factor for the 4. Then 5 also divisible by 1 and 5. 6 also divisible by 1, 2, 3. Then it also has another factor. Then if we choose the numbers which have only 2 factors, they are 2, 3, 4. Sorry, 2, 3, 5 out of these. Okay. Then how we choose? There should be only 2 factors. Factors දෙකයි තියෙන්න පුළුවන්. Then one is neither prime number or a composite number. Okay. Then let's write down some prime numbers between 1 and 20. Okay. ඒක අපි මෙන්න මෙහෙම ලියාගමු. අපි prime numbers අඳුර ගන්න මෙහෙම ලියමු.
අපි ඉස්සෙල්ලා ෆැක්ටර්ස් ටික ලියලා ඊට පස්සේ ප්‍රයිම් නම්බර්ස් අඳුරගමු. හරිද? එතකොට එක ගත්තාම ෆැක්ටර්ස් වෙන්නේ 1, දෙක ගත්තාම 1යි 2යි, 3 ගත්තොත් 1 3, 4 1 2 4, 5 ගත්තොත් 1 5, 6 ගත්තොත් 1 2 3. මේවා තමයි factors. I am writing factors here. 7 1 7, 8 1 2 4 8, because 8 can be divided by 1 2 4 8 all. 9 1 3 9, it also has 3 factors. 10 1 2 5 10. These are divisible by all these numbers. Okay. Then 11 1 and 11, 12 1 2 3 4 6 12. Then 13 1 13 only. 14 1 2 4 sorry, 7 14. 15 1 3 5. 16 1 2 4 8 16. 17 1 and 17. 18 1 2 3 6 9 18. 19 1 19. 20 1 2 4 5 10 20. Okay. Then by looking at the factors, we can choose that 1 is no. Okay. 2 3 5 7 9 is not a prime number because it has 3 factors: 11 13 17 19. Then you can see they have only 2 factors. මේවට factors දෙකයි තියෙන්නේ. Then always how we identify prime numbers, they have only 2 factors. That means there are only 2 numbers that we can divide, or they are divisible by only 1 and itself. එක සහ එම සංඛ්‍යාවෙන් පමණක් බෙදෙන සංඛ්‍යා පමණක් prime numbers වෙනවා. Prime numbers වලට සිංහලෙන් කියනවා ප්‍රථමක සංඛ්‍යා කියලා. Okay, write down this one. අද සනීප්පා ඉන්නවද? නෑ නේද? සනීප්මා. Jesus. ඉෂානි? ඉෂානිත් නෑ. පුතේ මේ කොබන් රීසන්ට්ලි ඔයගොල්ලන්ගේ ටර්ම් ටෙස්ට් එන අය ඉන්නවද? ඒ කියන්නේ
in the first week of the October වල second term test ලියන්න ළඟයි කියලා ටීචර් කිව්වා ඉන්නවද කවුරු හරි? ටීචර් අපේ තියනවායි කිව්වා. කවද්ද පුතේ තියෙනවා කිව්වේ? ෆස්ට් වීක් විතර පටන් ගන්නවායි කියලා කිව්වා. ඔක්තෝබර් වල. ඔක්තෝබර්. හරි. මිනුගිගේ කවද්ද? ඔක්තෝබර් 2 කියලා කිව්වා. ඔක්තෝබර් 2. හරි. අනිත් අයට තාම මුකුත් හොඩුවාවක් නෑ නේද? හරි. ඕකේ. ටීචර් කවද්ද? ටීචර් මට මිඩ් ටර්ම් එක තියෙනවා. පොත මට ඇහුන්නේ නෑ පුතේ. මිඩ් ටර්ම් එක තියෙන්නේ ටීචර් මට. ඔව් මිඩ් ටර්ම් එක තමයි කවද්ද තියෙන්නේ? ටීචර් දැන් පටන් අරගෙන මේ දැන් හෙට තියෙන්නේ ටීචර් මැත්ස් ඉංග්‍රීසි. ඔයාගේ මොකද පුතේ ස්කූල් එක විශාකද? නෑ ටීචර්. ලේඩීස් ගර්ල්ස් කොලෙජ්ද? බුද්දිස් ලේඩීස්. බුඩිස් ලේඩීස් කොලෙජ් නේ. හරි හරි. මිඩ් ටර්ම් කියන්නේ සෙකන්ඩ් ටර්ම් නේද? නැත්නම් සෙකන්ඩ් ටර්ම් එකේ මිඩ් ටර්ම් එකක්ද? සෙකන්ඩ් ටර්ම් එකේ මන්ත්ලි ටෙස්ට්. සෙකන්ඩ් ටර්ම් එකේ මිඩ් ටර්ම් එකක්. එහෙම. ඔව් ටීචර්. ඒ කියන්නේ සෙකන්ඩ් ටර්ම් එකේ ටෙස්ට් එක නෙවෙයිනේ. සෙකන්ඩ් ටර්ම් ටෙස්ට් නෙවෙයි නේද? නෑ ටීචර්. හරි හරි. අපේ යුනිට් ටෙස්ට් එකේම කරලා යන්න. ඊය සති ටිකේ මම කරානේ ෆ්‍රැක්ෂන් එකයි ඩෙසිමල් එකයි කරා නේද? ඩෙසිමල් මම කරා නේද ඔයගොල්ලන්ට? නෑ ටීචර්. නෝ මැඩම්. නෑ ඩෙසිමල් නෙවෙයි මොනවාද? රෙක්ටිලිනියර් ප්ලේන් ෆිගර්ස් ෆ්‍රැක්ෂන්ස් ඉවරයිනේ. හරි අද ටයිප් ඔෆ් ෆ්‍රැක්ෂන්ස් ඉවර වුණාම මම ඒකේ ඔයගොල්ලන්ට යුනිට් වයිස් රිවිෂන් එකක් කරන්න. ඒකෙත් නෑ ඩේස්. මැඩම් ඔව්. ඩිසිමල් ලෙසන් එක කරන්නේ නැද්ද? කරනවා පුතේ කරනවා. අපි මේක ඉවර කරලා මම ආයෙ දවසක් ඉක්මනට අරගෙන කරනවා. හරිද? Have you finished with the writing? Yes madam. Okay. Then I will erase, huh? Then I want to write that prime numbers between, write down under this one, prime numbers between 1 and 20. ඔයාලා මේක නම් හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ පුතේ. Prime numbers between 1 and 20 are 2, 3, 5, 7, 11. 9 නෑ. ගොඩක් අයට doubt එනවා 9 තියනවද කියලා. 9 නෑ because it has 3 factors 1, 3 and 9. 11, 13, 17, 19. Remember that there are only 8 prime numbers, okay? 8 prime numbers. Madam, Yes. 15? Oh, not 15. Because, why? Because, sorry. Yes, 15 has 1, 3, 5, 50. There are how many factors for 15? 4 factors. Then what is our
characteristic for prime numbers. They have only two factors. Okay, මේ 115 වලට මෙතන ටීචර් 15 දාන්න අමතක කරලා 15 වලට 15 උත් එනවා. හරිද? එකක් දාගන්න. 15 වලට 15 උත් තියෙන්න ඕනේ. It has only it has four factors. ඒකට prime numbers වල condition එක මොකද්ද? Only two factors. Factors දෙකයි තියෙන්න පුළුවන්. හරිද? පැහැදිලිද? Have you finished with the writing? Yes. Yes. Prime numbers between 1 and 20 කියන එක ලියා ගන්න ඕන තියෙන්නේ. හරි මේක ලියා ගන්න. මේ ටික ඉවරයි නේද? May I erase this? මේක erase කරන්නද? Okay, teacher. Okay. මේක ඔයාලගේ පාඩම් කරන මේස ඉස්සරහා හරි ලියලා තියාගන්න. In between 1 and 10 there are only 3 prime numbers. In between 1 and 20 there are 8 prime numbers. මේ 8 නම් පුතේ ඕගොල්ලන්ට හැමදාම වගේ ඕන වෙනවා මැත්ස් වලදී. ඒ හින්දා මේක ඕගොල්ලන්ට චක්‍රේ පොඩි කාලේ පාඩම් කරේ ඒ වගේ මතක තියාගන්න පාඩම් කරලා. හරිද? 2 3 5 7 12 13 19. Finish, madam. Okay, all of you finished now? Then let's write the next type of numbers. They are called composite numbers. Composite numbers. Composite numbers are the numbers with more than 2 factors. Okay? Numbers which have more than 2 factors are called composite numbers. Composite numbers. Okay. Then for example, one is not a prime number. Then 2, it is also not a composite number. Okay. It is not a prime number and neither composite. I will give it as a under special note. Okay. Special note එකක් ඇතුළත දෙන්න. මෙහෙම ලියන්න. Examples අපිට හම්බෙන පළවෙනි composite number එක තමයි පුතේ 4, then 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20,
Okay, 21 also a composite number because all of these have more than 2 factors. If we consider 4, it is 1, 2, 4. These are the 1, 2, 4 are the factors. 6 gattu 1, 2, 3, 6 are factors. Then 8 gattu 1, 2, 4, 8 are factors. Okay. ඒ වගේ ඕන ඔයගොල්ලෝ මේකේ factors ටික යටින් ලියා ගන්න pencil එකකින්. එතකොට factors ගොඩක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ it is called a composite number. Okay. It is the opposite of a prime number. Okay, Putte, have you finished the writing? ලියලා Yes, teacher. Then after, let's write down. These are the types of numbers. Okay. Then write the another subtopic. It is number patterns. Number patterns. Under number patterns, we are going to learn 2 types of number patterns. They are given some special name also. Then first one is square numbers. Square numbers. Square numbers are the numbers that represent a square. Okay. You may think here it is 1. 1 can represent a square like this. Then 2. 2 cannot represent a square. Look at, there are 2 circles here. For this side it is 1 circle. Then if we draw another 2 rows, then 4. No? Then 4 can represent square number. Then 3. 3 also cannot. But if we draw 3 rows like this and 3 columns, then it can represent a square. Then 1, 4, 9. Next, again we draw 4 rows. Okay. Then is 16. Then these are the numbers that represent squares. Squares represent කරන numbers වලට තමයි අපි කියන්නේ square numbers කියලා.
Right. Then we can write that the numbers which represent a square are called square numbers or square number pattern. Is called square number pattern. Okay, write down. මගේ diagrams වල නම් පොඩ්ඩක් ඇදයක් තියෙනවා. ඔයාලා අඳින්න හරියට අඳින්න. ඔන්න ඔය විදිහට. Okay. If you finish, we can move to the next type of number pattern. Finish, teacher. Finish. Have all of No, you madam. finished? No, madam. Okay, okay. Write down. May make a square එකක්. එතකොට ඕගොල්ලෝ මේ dots අඳිනකොට එක square එකකට එකක් ගානේ ගත්තාම හරි. Okay, finish. ඉවරද?
Yes, Yes, teacher. madam. Okay. Then let's move to the next type of number pattern. It is called the triangular numbers. The triangular numbers කියන්නේ the numbers that we can represent triangles are called the triangular numbers. Okay, then look at okay, then here 1, 3, 6, 10. These are the triangular numbers. Then the numbers which represent or which are used to represent triangles are called triangular numbers. Are called triangular numbers. Okay, write down. Okay, Pute, finish.
ඉවරද? Yes, Yes, madam. Okay, then shall we look at how we obtain the square numbers? Okay, write down obtaining square numbers. Then square numbers can be obtained by multiplying a particular number by itself. Okay, by number, by multiplying a number by itself, the square number is obtained. Okay, then look at how I obtain the first square number. First square number. First square number is obtained by 1 multiplied by 1. පළවෙනි square number එකනේ. එහෙනම් 1 වරක් 1. කීයද? 1යි. If we need second square number, then what we do? Then 2 multiplied by 2. It is 4. Then third square number. Third square number is 3 into 3. It's 9. Okay. Likewise, if you are asked to find the 10 square number, what we do? අපි මොකද කරන්නේ? 10 කියන්න බලන්න. multiplied by 10 2. multiplied by 10 10. multiplied by 10, no? Yes, very good. 10 multiplied by 10. It is 100. Okay, like that. This is how we obtain square numbers. Then you have to remember what are the square numbers between 1 and 10. What are the square numbers between 1 and 20? Or 10 and 20? Or 20 to 25. Okay? අපි ලියමුකෝ බලන්න square numbers ටික.
Okay, Putte, then shall we write the square numbers between 1 and 100? Okay, write down square numbers between 1 and 100. Okay. Oh, මෙහෙම ලියමුකෝ between එතකොට from කියලා. From 1 to 100. නැත්නම් අපිට 1 and 100 ගන්න වෙන්නේ නැහැ. එතකොට let's write. Oh, let's see. 1 into 1, it is 1. 2 into 2, it is 4. 3 into 3, it's 9. 4 into 4, it's 16. 5 into 5, it's 25. Then 6 into 6, 36. 7 into 7, it's 49. 8 into 8, it's 64. 9 into 9, it's 81. 10 into 10, it's 100. Okay? Then these are the what? They are the square numbers from 1 to 100. If you forget this, මේවා එකක් හරි අමතක වුණොත් ඔයාලා එකේ ඉඳන් 10ට තියෙන සංඛ්‍යාවක් ගුණ කරලා අපිට මේවා ලබා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100. These are the numbers, square numbers from 1 to 100. Okay, write down.
Okay, Pute. Next, have you finished with the writing? මේක ලියලා ඉවරද? Hello? Finish, teacher. Okay, then let's try it. How we obtain the triangular numbers. Triangular numbers. Okay, write down the topic. Obtaining triangular numbers. Obtaining triangular numbers. By adding the numbers up to given number, triangular numbers are obtained. Then look at here. We need first triangular number. Okay, first triangular number. We know that first triangular number is what? It is 1. Then second triangular number. Second triangular number. Second triangular number is 1 add 2. Then we obtain 3. This is the second triangular number. 1 2 එකතු කරන්න. දෙවනි ත්‍රිකෝණ සංඛ්‍යාවකම 1 2 දෙකම එකතු කරන්න. ඊට පස්සේ third triangular number. Third triangular number. Then what we do? 1 2 3. All these 3 numbers added. Then we obtain it as 6. Then if you are asked to find the 7th triangular number, what you do? 7th triangular number. කොහොමද අපි 7th triangular number එක හොයන්නේ? කියන්න බලන්න. By Then what? adding 1 to Yes. 7, 2, 3, 1 to 7 we should be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. then 3, 6, 10, 15, 21, 28. 28 is the 7th triangular number. Okay, this is the way of obtaining triangular numbers.
Okay, Putte, have you finished the writing? Really very good. Yes, teacher. Shall we move to the solve some questions related to number patterns? Okay, teacher. Okay, teacher. Okay, are you ready? Okay, then let's see. Now, these are the words and the things that you have to learn in this lesson. Now, let's see how you can have to write the answers for a question. Okay, then write a question like this. Exercise. First one is write odd numbers between 10 and 20. Okay, write odd numbers between 10 and 20. Second one, write three even numbers and odd numbers that can be written by using 8, 7, 3 and 0. Exactly once. Exactly once. Okay. Write down these two questions. I will explain the way of solving these two. Okay, Putesh. Shall we look at what are the answers for this?
Write odd numbers between. When you write the answer for this word is very important. Between. When it says between, we do not consider the two numbers which are given. We know that they are also not odd numbers, but if they have as even numbers, then 10 and 20 is below. We consider they are even numbers. But because of this word between, we can skip them. But now, here they ask about odd numbers. Then after 10, first odd number we meet is 11. Next odd number, 12 is not an odd number. Next 13. Next 14, no 15. Next 16, no 17. 18, no 19. Okay, these are the odd numbers between 10 and 20. 11, 13, 15, 17, 19. Then write three even numbers and odd numbers that can be written by 8, 7, 3 and 0 exactly once. Then when we write a number using these 4 digits, then we have to use this only one time. We have to use these 4 digits. Digits hatarama use karannat ඕනේ. Then for odd numbers, what we have to do? Odd numbers. Odd numbers වලට අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්ම? We have to write an odd digit in the ones place. Then what is the odd digit here? 3. Then 3 is written. So now 0, 7, 8. Then we can write it according to our desire. 8,703 is an odd number. Again, we have to write 3 now. Again, we can put 7 in the ones place. Then 7 we have considered. Therefore, 830. Then I write 830 like this. Then you can write another one. If you want, you can change these digits, okay? Then again we have to use 4 digits. Now I write the 7 in the ones place. So then after 3,807. Okay, we can write like that. What do ප්‍රශ්නයක් නෑ ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මෙතන කරන්න ඕනේ වැඩේ මොකක්ද කියලා මතක තියාගන්න. odd number එකක් ලියනවා නම් last digit එක අනිවාර්යෙන්ම odd number එකක් වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔක අහන්න පුළුවන් maximum number minimum number. එතකොට maximum එකට maximum digit එක ලියන්න ඕනේ. minimum number එක ඇහුවොත් minimum number එක ලියන්න ඕනේ maximum place එකේ. පැහැදිලිද? Those are the concepts that you have to remember when you write the numbers using digits. Is this clear? ඒක පැහැදිලිද පුතේ? Yes, teacher. Yes, teacher. හරි. එහෙනම් odd numbers ලියන්න බලන්න මම අහන්නම් ඔයගොල්ලෝ ලියුව odd numbers. Sorry, even numbers. ලියමුද even numbers? Okay. Yes, tell me even number that you write. Minugi. 8,730. Okay, yes. Here 0 is an even digit. Another one. Minuga. Any even number that you write? Yes, Minuga. Are you sleeping? Esandi?
$3,780. 80. Good. Then Kiran, 7,830. 830. Okay, good. Others, I think you should have written such kind of even numbers. And also, Pute, now when you have given the numbers, you should be able to identify what are these numbers. Actually, you have remembered their names. Now let's see, by looking at the number pattern, how you identify to which type of numbers or to which number pattern are they belong. Okay, let's write down another question. Third one, write the suitable names for the given patterns. Given patterns. Okay. Then first one is 1, 3, 5, 7, 9. Okay. Second one is 1, 4, 9, 16. Third one is 2, 3, 5, 7, 11. Fourth one is 2, 4, 6, 8. Fifth one 1, 3, 6, 10, 15. Sixth one 4, 6, 8, 9, 10. Okay. After writing these number patterns, write their names in front of these number patterns. මේවා ඉස්සරහින් මේගොල්ලන්ගේ නම් ලියන්න බලන්න.
Okay, Pute. Did you identify the first pattern? To which number pattern, whether the first number pattern is belong? පළවෙනි එකන අයිති වෙන්නේ කාටද? Yes, Odd Shashindi, numbers. Odd can you tell numbers. me? Odd numbers. Yes, one. If you divide each of these, then they are not divisible by 2. And other one is, if you divide this by 2, remainder is 1. So we can say they are what? They are odd numbers. They are called as odd numbers. Okay. So then after second one, any boy? Girls love? කෑ ගහන්න එපා. Boys love? Yes, Siat? Prime number. Second one? Composite number. Chirana? Minugal? Yes. Koko, කියන්න. යාළුවා හරිද? යාළුවා වැරදි නම් මොකද්ද? Yes. Square. Yes, Minugal? Yes, they are square numbers. How we check it, Siat? 1 into 1, 1. Next, 2 into 2, 4. 3 into 3, 9. 4 into 4, 16. That means what are these? These are square numbers. Square numbers. Okay. Then, what are these? Esandi. Even numbers. Sorry, Pute. Even numbers. Even numbers. Yes, even. Chalani, what are these? Prime number. Prime numbers. Why we say? දැන් මේ පළවෙනි term එක බලලා කියන්නේ හොඳද? බලන්න 2 ගත්තොත් 2 3 5 7 11. Are these divisible by 2? මේවා දෙකෙන් බෙදෙන සංඛ්‍යාද? නෑ. මේවා මොනවද? මේවා මේ දෙක ගත්තොත් 1යි 2යි විතරයි. 3 ගත්තොත් 1යි 3යි. 5 ගත්තොත් 1යි 5යි. 7 ගත්තොත් 1යි 7යි. 11 ගත්තොත් 1යි 11යි. එහෙමනම් මේවට තියෙන්නේ factors එක දෙක ගානේ. එහෙනම් මේවට කියන විශේෂණම් මොකද්ද? Prime numbers. Prime numbers. Okay, fourth one. Chirana උත්තර දෙන්න පුතේ. බය වෙලා වගේ ඉන්න එපා. Even numbers. ඔයා දන්න උත්තරේ කියන්න. Teacher. අපි හැම වෙලේ Yes පුතේ. Yes. Odd Yes, number. Chirana, I am asking. නිම පොඩ්ඩක් ඉන්න පුතේ. හැමෝටම මම chance එකක් දෙනවා. Now I am asking Chirana. Even number. Chiranaගෙන් තමයි මං ඇහුවේ. Yes, Chirana, what is the answer? Even numbers. I am not hear you. Even numbers. Very good. What are these? They are even numbers. Very good. They are even numbers because you can identify when you divide this by 2, they are divisible. There's no remainder. Okay? Okay. There's someone giving answers, a new one, I think. Nasar. Nabil. Nabil, yes, Pute. Fifth one. To which number pattern is it belong?
Odd. Nabil, odd numbers. Are these odd numbers here? Is it correct here? Yes, teacher. Can you tell me whether your friend is correct or not? Yes. She's correct. Minuga? What can you say about your two friends? Are they correct or not? දැන් girls ලාගෙන් තමයි අහන්නේ. ඒතර boys ලාට ලැජ්ජ හිතේ. No. Nabil? Nabil කිව්වනේ, sorry. Triangular Sia, numbers. Chirama. Yes, these are triangular numbers. Odd numbers, hari. 1 is an odd number. 3 is an odd number. But 6 is an even number. 10 is an even number. Then you have to check another number pattern. It is what? 1, 3, 6. Then look at 1, 3, 6. දැන් එකක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ මේක composite වෙන්නත් බෑ. කවුද? prime numbers වෙන්නත් බෑ. එහෙනම් අපි චුට්ටක් අර triangle එකක් ඇඳලා බලන්න. නේද? Then you can identify there, or you can see that 1. 1 plus 2, 3. 1 plus 2 plus 3, 6. 1 plus 2 plus 3 plus 4 is 6. No, sorry. 1 plus 2 plus 3 plus it is equal to 6. Then if you add all these, then 10. Okay? Triangular numbers කියලා බලන්න මේ ආපස්සට එකතු කර බලන්නත් පුළුවන්. හරිද? එතකොට ලියන්න they are triangular numbers. හරි. දැන් ඕගොල්ලන්ට මේක අර අදනේ එකපාරට ඉගෙන ගත්තා. එතකොට ටිකක් අමාරු ඇති. හැබැයි මතක තියාගන්න අයයි පොඩි ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් අරන් මේවා කරලා බලන්න. හරිද? 4 6 8 9 10. What are they? 4 6 8 9. Composite number. Composite number. Composite numbers. Very good. Composite numbers. Okay. Then these are the how many types of numbers we have learned? 6 types of numbers we have learned. Then you have to remember these. Okay. මේව ඔයගොල්ලන්ට මතක තියෙන්න ඕනේ. exam එකට ගියාම ආවොත් ඒගොල්ලෝ අහලා තියෙනවා නම් හරියට අනිවාර්යෙන් එකක් හරි තියෙනවාමයි ඔයාලා විභාගෙදී. හරිද? හරි. ඊළඟට බලමු පුතේ. ඊළඟට තව පොඩි ප්‍රශ්නයක් solve කරමු. I think you have finished with this, no? This is fourth one. State whether the answer of each of following expression is even or odd without solving. Without solving. Okay. Now look at here. There's some condition. Here you have to state whether the answer of each of the following expression is even or odd without solving. This is very important. ඒ කියන්නේ solve කරන්න නැතුව තමයි මේ answers අපිට ගන්න තියෙන්නේ. හරිද? හරි බලමු අපේ question එක. The first one is 12 plus 18. Second one is 79 subtract 33. Third one is 40 subtract 15.
Fourth one is 54 into 16. Fifth one is 3 into 9. Okay. Now look at here, Pute, what we have to mention without solving. This is very important. That means without writing the answer for each of these, we have to write the answer. Now look at here. I will explain this and I will give you another 5 to solve. Now these two are two even numbers. මේ තියෙන්නේ even numbers දෙකක්. Then you can consider any simple two even numbers. Then you have to mention whether this answer will be an even or odd number. මේ answer එක even number එකක් වෙයිද odd number එකක් වෙයිද කියලා තමයි කියන්න තියෙන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලෝ ගන්න චූටි even numbers දෙකක්. 2යි 4යි. එකතු කරාම මොකක්ද දෙන්නේ? 6යි. That is an even number. That means for adding these two, also we will obtain an even number. Okay. Or even කියලා was that even not කියලා even. Now it is subtraction. Subtraction of what? Subtraction of an odd number and odd number. Two odd numbers. How I decide they are odd numbers? Because last digits are odd. Then take odd numbers 5 and 3. The difference between 5 and 3, that means when you subtract 3 by 5, answer is 2. That means it is an even number. So we can identify it is an even number. When you subtract two odd numbers, we obtain an even number. මේකට ඔයාලා බලන්න මේකට ආන උත්තරේ කොහොමද මේකට හරියන්නේ කියලා. ඉතින් පුතේ ඕනම even odd numbers දෙකකට වළංගු වෙන දේ තමයි මෙතනට එන්නේ. හරිද? හරි. Even number එකකින් odd number එකක්. Even number එකකින් odd number එකක්. I can subtract 3 by 6. It is 3. That means here answer should be odd. Here even number, even number. When you multiply two even numbers, we obtain an even number. Odd number, odd number. When you multiply odd number, 3 into 9 අපිට multiply කරන්න 3 into 9, 27. 27 is an odd number. Therefore, we can consider the answer is odd. Is it clear? ඒක පැහැදිලිද? අපිට පොඩි සංඛ්‍යා දෙකක් අරගෙන මේක චෙක් කරගන්න පුළුවන්. හරි. බලන්න මේ ටික ඕගොල්ලෝ කරන්න මේ ටික ලියාගෙන. Without solving, you have to identify what will be the answer. Okay. Guess will be the even or odd.
Wrong. Okay, Pute, have you finished with the writing? No, teacher. No, teacher. Okay, okay. You can take your time and write. Okay, have you finished? Shall we discuss? What is the answer for the sixth one? These two are what? They are two even Number. numbers. Then when we add two even numbers, 2 plus 6, it is 8. That means like that here, it is an even number, no? Then here, it is subtraction of an even odd number and even number. Then I can consider odd number 5. 5 as odd number and 2 as even number. 2 subtract by 5, it's 3. That means here we obtain odd number. මම ඒ කරන්නේ මොකද්ද? මේ තියෙන numbers එන්නම පොඩි සංඛ්‍යා දෙකක් ගන්නවා. හරිද? මොකද මේ දෙන්න දැන් අපිට without solving answers ලියන්න තියෙන්නේ. හරිද?
90 divided by 45. Then 90 means odd number. 45 means also odd number. Okay. Then 90 45 වලින් divide කරාම කීයද? මේක නම් අපිට simplify කරන්න පුළුවන්. It is 2. Then here we obtain even number. Okay, 72 multiplied by 5. Then take 2. 2 and 5. It is 10. That means an even number. Have you got these answers? මේවා ගත්තද ඔයගොල්ලෝ? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, tell me what is the answer for last one then? Even number. Even number. Because both of them are even numbers. So 2 into 2 gattat, it is 4. So we obtain even number. Okay. Then these are the kind of questions that you have to know, or you should be familiar when you face for the exam. Okay. And also when we discuss some other papers, then you will be able to understand how the question asked by you. ඕගොල්ලන්ට මෙහෙමයි පුතේ. ඔයාලට දැන් මේ numbers ටික, ඒ කියන්නේ number pattern එක, ඒකට කියන නම characteristics ටිකම මතක තියාගත්තටම මදි. නේද? ඕගොල්ලෝගෙන් අහුවොත් what are the odd numbers between 1 and 10? And then you have to write, or you have to choose them. Okay. And also when I forgot one thing. Okay. At the මෙන්න මේක ළමයි අතර තියෙන ලොකු confusion එකක්. මොකද්ද? Whether one is a prime number or a composite number. It is neither composite nor prime. Okay, then please write down it under the prime number. Composite numbers ඉවර වෙන්නේ. අන්න එතන ඉඩ තියෙනවා නම් ලියා ගන්න. නැත්නම් පාඩමේ අන්තිමටම ලොකු තරු ලකුණක් දාලා මෙහෙම ලියන්න. One is neither prime number nor composite number. I forgot to give this under the composite or prime. So ඔයාලට ඉඩ තියෙනවනේ එතනින් ලියන්න. එහෙම නැත්නම් පාඩමේ යටින් හරි ලියාගෙන හොඳට මතක තියාගන්න. එක කියන්නේ prime number එකක්වත් composite number එකක්වත් නෙවෙයි. Sometimes they ask one is not a prime number. Give reason. Reasons දෙන්න කියලා කියනවා. What is the reason? The reason for not being a prime number is one doesn't have two factors. Okay. I said you that prime numbers are the numbers with two factors. Factors දෙකක් තියෙන ඒවට තමයි අපි කියන්නේ prime numbers කියලා. හැබැයි එක කියන එකනට තියෙන්නේ එක fact එකයි. එකම විතරයි. දැන් දෙක ගත්තොත් 1 and 2 කියන දෙකම තියෙනවා. හරිද? Why it is not a composite number? Composite numbers are the numbers which have more than two factors. Okay? Factors දෙකකට වඩා තියෙනවා. එහෙමනම් එක ගත්තාම එයාට factors දෙකක් තියෙනවද? නැහැ. එකම එක fact එකයි තියෙන්නේ. ඒතර මේ definitions දෙකටම අදාළ නැති හින්දා අපි මේක composite number එකක්වත් prime number එකක්වත් නෙවෙයි කියලා තමයි ගන්න. හරි. මම මෙන්න මෙහෙම reason දෙකක් දෙන්නම්. Reason for not being a prime number. මොකද ඔයාලගේ exam එකේ මේක අහනවා. Prime number. Because it has only because it doesn't have two factors. Reason for not being a composite number. The same reason අපිට reason එක මේකම ලියන්න පුළුවන්. මෙහෙම ලියමු අපි ඒක අනිත් පැත්තට. Because it has
only one factor. හරිද? මේ දෙක මාරු කරලා ඉවත් ගැටලුවක් නැහැ. හරිද? මොකද මම මෙහෙම ලිව්වේ prime number එකක් කියන්නේ two factors තියෙන number එකකට කියලා definition එකක් තමයි යන්නේ. ඒතකොට මේකට two factors නැති හින්දා prime number එකක් වෙන්නේ නැහැ. composite number එකක් කියලා කියන්නේ numbers with more than two factors. But it has only one factor. එක factor එකයිනේ තියෙන්නේ. අන්න ඒක තමයි reason එක. හරිද? මේව ඔයගොල්ලන්ගේ exam එකට බොහෝ විට අහන්න පුළුවන් තැන්. හරිද? එතකොට ඕවා මතක තියාගන්න. තව අපි number patterns questions ටිකක් solve කරමු papers ටිකක් කරද්දී. Next time I will move to the lesson decimals. So then after I will conduct unit test. Unit test එකක් එනවා එතකොට ඒකෙන් පස්සේ decimals ටිකක් ඉවර කරලම unit test එකක් ගමු. හරිද? එතකොට ඒකේ lessons 3කින් එනවා. rectilinear plane figures, decimals and types of numbers and number patterns කියන තුනෙන් එනවා. ඔයගොල්ලෝ ready වෙලා ඉන්න. Okay? Okay, Pute, then if you have done with the writing, if you have finished with the writing, you can leave. Thank you for your participation. Goodbye. Good night. God bless you all. Goodbye, teacher. Good night, teacher. Thank you, madam. Good night. God bless Okay. you, teacher. Thank you, teacher. Good night.